डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें जिससे कि सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। मुझे पता चला वह यहाँ रहती है। I got to know she lives here. I got to know she lives here. मैं अपने मन की बातें अपनी माँ को बताती हूँ। I speak my mind to my mother. I speak my mind to my mother. मैं स्कूल गई थी। I went to school. I went to school. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? Have you ever thought? Have you ever thought? तुम्हारा भाई मुझे तंग कर रहा है। Your brother is bothering me. Your brother is bothering me. मानो या न मानो वह मुझे जानती है। Believe it or not, she knows me. Believe it or not, she knows me. मैं कोशिश करती रही। I kept on trying. I kept on trying. चलो मान लेते हैं वह तुम्हें जानती है। Let's assume she knows you. Let's assume she knows you. मुझे अभी बात करनी बाकी है। I am yet to talk. I am yet to talk. शायद ही वह वहाँ जाएगी। She might go there. She might go there. आप इस साल क्या हासिल करना चाहते हैं? What do you want to achieve this year? What do you want to achieve this year? हासिल करना यानी achieve. चलो तुम्हारा जन्मदिन एक साथ मनाते हैं। Let us celebrate your birthday together. Let's celebrate your birthday together. मेरा तुम्हारे साथ समय बिताना हमेशा मज़ेदार होता है। I always have a great time with you. I always have a great time with you. मुझे हमारी पिछली मुलाकात बहुत अच्छी लगी। I really enjoyed our last hangout. I really enjoyed our last hangout. क्या तुमने नई रेस्टोरेंट को आजमाया है? Have you tried that new restaurant? Have you tried that new restaurant? मुझे एक बुकिंग करनी है। I would like to make a reservation. I would like to make a reservation. मैं बस यहाँ से गुज़र रहा हूँ। I am just passing through. I am just passing through. क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? Can you show me the way? Can you show me the way? कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं। We have to leave some things. We have to leave something. छोड़ना यानी leave. मेरी उससे बातचीत नहीं हुई थी। I didn't have a talk with him. I didn't have a talk with him. Talk यानी बातचीत। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। I shouldn't have left her alone. I shouldn't have left her alone. मुझे किसी के गिरने की आवाज़ आई।
I heard someone's falling. I heard someone's falling. तुम बच्चों की तरह सो रही थी. You were sleeping like a kid. You were sleeping like a kid. तुमने अब तक की सबसे अच्छी छुट्टी कौन सी मनाई है? What's the best vacation you have ever had? What's the best vacation you have ever had? आप मेरी पीढ़ी को क्या सलाह देंगे? What advice would you give to my generation? What advice would you give to my generation? क्या मैं आपसे एक बार मिल सकता हूँ? Can I meet you once? Can I meet you once? उनके यहाँ आने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है. I have been benefited a lot from his coming here. I have been benefited a lot from his coming here. आज सुबह मेरी आँख देर से खुली. I woke up late this morning. I woke up late this morning. मैंने तो उसे देखा तक नहीं. I did not even see him. I did not even see him. थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब समझ आने लगा. Bit by bit, I began to understand everything. Bit by bit, I began to understand everything. उसने जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज किया. He deliberately ignored me. He deliberately ignored me.